It's great to be in Israel again. It's been 30 years since the last time I was here. And my first time was 43 years ago, in 1973. כן, אפשר לספר? אז שלום וברוכים הבאים, אני שמח לשלוח לכם ברכות ואיחולים מקליפורניה. אני שמח להיות בישראל. הפעם האחרונה שהייתי פה הייתה לפני 30 שנה. So I'm pleased to be able to speak to you on some issues relating to the trustworthiness of the Bible. אז אני שמח שיש לי את האפשרות לחלק איתכם נושאים שקשורים לאמיתות והאמינות של כתבי הקודש. For me as a believer, it's very important to be confident, be completely convinced that the Bible is true and trustworthy from the very first verse. עבורי כמאמין זה חשוב לדעת שהתנ"ך הוא אמין ונכון כבר מהפסוק הראשון ושאין בו טעויות. And I'm grateful to God. I'm very excited. I'm persuaded that that's the case. That from the very first verse of the Bible, it's trustworthy and true and breathed forth by God. ואני מאוד נלהב ושמח לנאמנות של אלוהים שאכן המצב הוא כזה שהתנ"ך הוא נכון החל מהפסוק הראשון, כל כולו. You can make it a little bit shorter. Okay, let's Can I say something? אני גם אגיד משהו ששלום, קודם כל, ואני מאוד מאוד מתנצל, קשה למצוא מתרגם נושאים כאלה, כי כמעט אף אחד לא יודע את המילים המסובכות באנגלית ובעברית, וגם אני לא. אז השתדלנו להתכונן ולעבור מראש, אבל אני מראש מתנצל אם אני קצת נתקע עם מילים וזה, ואם יש כאלה שמכירים מונחים, אז תרגישו ממש בכיף לעזור לי, בסדר? אז תודה. Thanks. Okay. Our topic tonight is the age of the earth and also the age of the cosmos. אז הנושא שלנו הערב הוא גיל כדור הארץ וגיל היקום. And the basic conclusion, the basic message to take home is praise God as believers in Yeshua. We no longer need to be intimidated by radioisotope dating. אז בעצם המסקנה, הסיכום, השורה התחתונה לקחת הביתה היום, זה שכן מאמינים באלוהים ותודה לאל על כך, אין לנו שום סיבה להיות מאוימים על ידי שיטות תיארוך רדיומטריות. Radioisotope dating, of course, claims that the Earth's rocks are millions or even billions of years old. And by contrast, of course, the Bible indicates, if you read it in a straightforward way, that the earth is only thousands of years old. אז השיטות תיארוך עליהן מוכיחות או מצביעות כביכול על כך שכדור הארץ הוא בין מיליוני שנים או אפילו מיליארדי שנים, כשדבר אלוהים, אנחנו קוראים אותו, מצביע על עולם בין אלפי שנים בלבד. And in particular, the genealogies of Genesis chapter 5 and chapter 11 constrain the Bible to be the earth to be only thousands of years old since it was created. ובמיוחד כשאנחנו קוראים את אילן היוחסין, התולדות בראשית פרק ה' למשל, אנחנו רואים שהעולם הוא בסך הכל בין אלפי שנים אחדות. And the Apostle Paul gives us some words of encouragement in the face of struggle that we will face in this world as believers. אז השליח שאול נותן לנו מילים שמעודדות אותנו כשאנחנו נתקלים בעימותים כאלה מול העולם. Just reading this, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. ממי שיש תנ"ך ככה ושלוף יותר טוב ממני? One second, just bring them up. אומנם חיים אנו כבשר ודם, אך אין אנו נלחמים כדרך בשר ודם. שכן כלי מלחמתנו עוצמתם אינה מבשר ודם, אלא עוצמת אלוהים בהם להרוס מבצרים. אנחנו ממוטטים תחבולות בכל דבר רם
שמתנשא נגד דעת אלוהים ומכניעים כל מחשבה לשם ציות למשיח. So this verse speaks of war. And certainly in Israel you have probably more awareness of war than we do in the United States. But a lot of Christians אז הפסוק הזה מדבר על מלחמה, וכנראה שבארץ פה בישראל אתם מודעים יותר למלחמות מאשר אנחנו מודעים בארצות הברית. But many Christians are not they don't have a mindset that we are really in a war. אבל בעצם למאמינים רבים אין את המודעות לזה שאנחנו נמצאים במלחמה. But these verses indicate that indeed we are in a war. אבל הפסוקים האלה מראים בבירור שאנחנו אכן כן נמצאים במלחמה. And that those verses speak of strongholds that are raised up against the knowledge of God. ואלה בעצם ההתנגדויות המרכזיות שעומדות כנגד האמונה באלוהים. And some of these, in my view, some of the most difficult fortresses or strongholds raised up against the knowledge of God include, one of them here is radioisotope dating, another is uniformitarian geology. אז בעצם כמה בעיניי מאותן התנגדויות מבצרים הכי מסובכים לכיבוש שעומדים בפנינו כמאמינים הם תיארוך רדיומטרי, שיטות תיארוך רדיומטריות, וזה נקרא עיקרון האחידות של הביולוגיה, ונדבר על זה יותר בהמשך. And so this lecture deals with this stronghold, the second lecture deals with this stronghold. אז ההרצאה הראשונה תעסוק בנושא הזה של שיטות תיארוך, וההרצאה הבאה תעסוק בנושא של עקרון האחידות. But other speakers with our group are dealing with this stronghold, Big Bang cosmology, and one speaker is dealing with Darwinian evolution, and in another lecture I'm giving, I'm dealing with materialist philosophy. אז יש דוברים אחרים בקבוצה, הם הגיעו קבוצה של 3 דוברים, אחד מהם הולך לדבר על נושא של תיאוריית המפץ הגדול, אחד אחר מדבר על אבולוציה דרוויניסטית, והוא בעצמו הולך לדבר על נושא של עולם חומרני ותיאוריית החומרנות, פילוסופיית החומרנות. מי שרוצה בסוף יהיה מידע לגבי הרצאות נוספות, מי שמעניין אותו לשמוע. So just to repeat, there is a ferocious assault today against the foundations of the Christian faith. אז רק לחזור ולסכם את הרעיון, אנחנו נמצאים תחת מתקפה פראית על עקרונות האמונה המשיחית. And ultimately against the authenticity of Yeshua himself. ובעצם נגד האמינות והאמיתות של ישוע בעצמו. And at the heart of this assault, at the heart of this assault is the issue of the age of the earth. ובעצם בליבה של המתקפה הזאת עומדת שאלת גילו של היקום גיל כדור הארץ. So this is a little cartoon illustrating this struggle, this battle, this war that we're in. אז זה איוב קטן בשביל להמחיש את המלחמה, את הקרב הזה שאנחנו נמצאים בו. And the materialist, this castle here, they understand the nature of the battle. They're attacking the foundation of the Christian or Bible-believing castle. They're attacking the foundation. אז האנשים החומרניים, אנשי ההומניזם, בעצם מבינים את טבעו של המאבק הזה, והם תוקפים את יסודות האמונה המשיחית, יסודות המבצע שעליו מושתתת האמונה המשיחית. They're basically attacking the truth of the early chapters of the Bible, relating to the age of the earth and the history of the earth. הם תוקפים את האמת שמופיעה בפרקים הראשונים של בתנ"ך, בנוגע לגיל של העולם ולסגן. And the physical history of the earth. גיל היקום וההיסטוריה של היקום כולל המבול. Yeah. Whereas to the extent that the Christians are doing it, trying to do anything, they're just attacking
the results of the worldview. They're not doing anything to really attack what's holding up that castle. ומה שאנחנו המשיחים עושים כתגובה, אנחנו פונים כנגד ההשלכות של תפיסת העולם החילונית הזו, במקום לפנות כנגד היסודות שלה. You know, some Christians are shooting at each other. Some Christians are actually attacking the foundation of their own castle. ויש אפילו מאמינים שתוקפים אחד את השני, או תוקפים את יסודות הטירה שלהם עצמם. And some are just asleep and shooting off in the other direction. וחלק פשוט ישנים או יורים בכל מיני כיוונים אחרים. Okay, so for the past 200 years, Satan has been directing a massive campaign to rewrite the physical history of the earth in the minds of the human race. אז בעצם ב-200 השנים האחרונות, השטן מנהל מתקפה אגרסיבית שהמטרה שלה היא לשכתב את ההיסטוריה של כדור הארץ. And what has been Satan's chief strategy on this front? ומה בעצם האמצעי החזיתי המשמעותי ביותר שהשטן משתמש בו במאבק הזה? It has been the deception of deep time. זה נקרא לזה הונאת הזמן הארוך. בהקשר של גיל כדור הארץ. And Satan has accomplished this deception through another more subtle deception known as uniformitarianism. והשטן משיג את המטרה שלו כשהוא משתמש בעוד טכניקה קצת יותר עדינה שנקראת עיקרון האחידות. Satan's goal with the deception of deep time is to contradict the historical aspects of God's word and thereby destroy its authority in the minds of people. אז אותה הונאת זמן ארוך של השטן, המטרה שלה היא לתקוף את ההיבטים ההיסטוריים של דבר אלוהים, ודרך זה שהוא תוקף את ההיבטים ההיסטוריים, גם להוריד את האמינות או מהימנות של דבר אלוהים בעיני אנשים. So don't be misled. Deep time is a direct assault, a devastating assault on the truthfulness of God's word. אז אל תתבלבלו, זמן ארוך של גיל היקום זו מתקפה ישירה על נאמנות דבר אלוהים. And uniformitarianism has ruled as dogma in academic circles since the time of the founder of geology, Charles Lyell, and has encountered no serious challenge in the last 100 years. אז עיקרון האחידות הוא בעצם תפיסת העולם השלטת בכל החוגים האקדמיים מאז צ'ארלס לייל, האדם שהמציא את מדעי הגיאולוגיה, ובעצם לא נתקלת בשום התנגדות משמעותית במשך מעט השנים האחרונות. Uniformitarianism can be summarized in just a few words that the present is the key to the past. והעיקרון האחידות אפשר לסכם אותו בכמה מילים פשוטות, שההווה הוא המפתח להבנת העבר. Uniformitarianism says that one can correctly interpret the past by observing geological processes occurring in the present and using rates that occur in the present and extrapolating those back into the indefinite past. אז בעצם הרעיון הוא שאם אנחנו בוחנים את המציאות הגיאולוגית הקיימת, כולל את התהליכים שקורים ואת הזמנים או השיעורים שבהם דברים קורים היום, אנחנו יכולים להסיק מזה אחורה שככה הדברים קרו גם בעבר. Okay, what are some implications of the uniformitarian time scale of billions of years for the earth? What are some of these implications? אז כמה בעצם מסקנות שחייבות לנבוע מכך שגיל היקום הוא ארוך? Well, first, it means that there was no perfect original creation that included humans. הדבר הראשון זה שאין בריאה אחת שלמה שכוללת את בני האדם. The first chapter of Genesis, we find in the last verses 30 and 31, you know, that God had created man, he'd given them plants and
trees bearing fruit for food, and that also for the animals. It was a vegetarian world, no hint of carnivorous animals, a world that God says is very good. אז בבראשית פרק א', באזור פסוק 30, אנחנו רואים שאלוהים בורא את האדם, והוא נותן לו את הצמחים כדי שיאכל ואת עצי הפרי. אותו הדבר לגבי החיות. כל החיות היו צמחוניות, אין לנו בעלי חיים טורפים. וזה העולם המושלם שאלוהים ברא. So, if uniformitarianism is true, then there was never a perfect original creation that included humans. אז אם עיקרון האחידות הוא נכון, זה אומר שאף פעם לא הייתה בריאה אחת שלמה שכללה את בני האדם, כי זה היה תהליך. Instead, if you believe that time scale, there has been hundreds of millions of years of death and suffering and carnivory. בעצם אם אתם מאמינים בתיאוריה של גיל ארוך ליקום, זה אומר שהיו מאות מיליוני שנים של סבל ומוות וחיות שטורפות חיות, אוכלות חיות. Before humans even appeared on the earth. וכל זה בכלל לפני שהיו בני אדם כלשהם. So this is a major difference between this worldview, this outlook, and what the Bible teaches. אז אנחנו רואים שיש פה פער גדול בין תפיסת העולם הזאת למה שאנחנו קוראים בתנ"ך. In addition, if you accept the time scale at face value that the secular world offers, you have modern humans existing for more than 150,000 years on earth. אם אתם מאמינים בזה, זה גם אומר שאתם מאמינים שהאדם המודרני חי במשך למעלה מ-150,000 שנה. קיים, 150,000 שנה. And that means that Genesis chapters 1 through 11, including the genealogies, cannot be historical, cannot be understood in the historical way. והמסקנה מזה היא שבעצם הפרקים הראשונים של ספר בראשית, א' עד י"א, לא יכולים להיות נכונים, בין היתר מפני שהם כוללים את כל התולדות של האדם. This time scale also means there was no global flood. It eliminates the possibility of a global flood. תיאוריה כזו של זמן ארוך בעצם גם מונעת את האפשרות שהיה מבול כלל עולמי. And the reason is that if you use the dates, the radioisotope dates to date the rocks, you believe those dates, essentially all major geological change occurs before the time of the flood that the Bible would indicate, like in the 3rd millennium BC. אז אם אנחנו בעצם עוקבים אחרי התיאוריה הזאת, זה אומר שכל התהליכים התיארוכים שקיימים לגבי ממצאים מהתקופה ההיא, היו צריכים לקרות לפני המבול, לפני תקופת המבול, שקרתה בערך 3,000 שנה לפני הספירה. So accepting this time scale means you have to reject the biblical testimony of a global mabul. זה בעצם אומר שאנחנו צריכים לעזוב את האמונה שלנו במה שכתוב בתנ"ך לגבי המבול. That means the Bible is not reliable on issues pertaining to geology, anthropology, archaeology, cosmology, or history. If you accept the time scale, you're saying that the Bible is not reliable on those topics. אז זה בעצם אומר שאם אתם מאמינים בגיל ארוך, זמן ארוך, זה אומר שהתנ"ך הוא לא אמין כשהוא מתעסק בנושאים כמו גיאולוגיה, אנתרופולוגיה, ארכיאולוגיה, קוסמולוגיה, שזה חקר היקום או היסטוריה. Okay, Yeshua, since he endorsed the Genesis text as real history, if all of this is true, he was in error and cannot be the Son of God, cannot be the Messiah, cannot be the Savior. וכל זה אומר שאם ישוע, שכן קיבל את הטקסט של התנ"ך כאמין וכהיסטוריה מציאותית, הוא בעצם טעה. ואם הוא טעה, הוא לא יכול להיות בורא, הוא לא באמת המשיח, הוא לא באמת אלוהים. So this issue is a critical issue for the authority of the Bible
and the faith of believers. ולכן זה נושא מהותי בנושא של סמכות כתבי הקודש והאמונה שלנו. And the widespread acceptance of the uniformitarian view of the history of the world has decimated biblical Christianity in Europe. ובעצם הוא אומר שקבלה של תפיסת העולם הזאת, של עיקרון האחידות, בנוגע להיסטוריה של העולם, הביאה ממש להכחדה של משיחיות, אמונה משיחית שמבוססת על התנ"ך באירופה. Very few biblical believers in Europe today because of the impact of these ideas. בגלל ההשלכה של הרעיונות האלה, יש מעט מאוד היום באירופה מאמינים שמאמינים בתנ"ך ככתבו וכלשונו. So why has uniformitarianism been such a formidable stronghold, so difficult for believers in Yeshua to overthrow? אז מה בעצם הופך את עיקרון האחידות לדבר כל כך מפחיד, למשהו שקשה למאמינים בישוע להתגבר עליו? Well, in my view, the reason it's been such a stronghold is radioisotope dating. אז לדעתי הסיבה שבגלל הזה הוא בעיה כל כך קשה, זה הנושא של תיארוך רדיומטרי, או רדיואקטיבי. By 1905, it was realized that the decay of uranium to lead could be used to estimate the age of rocks. אז ב-1905 גילו שהדעיכה של אורניום לעופרת יכולה בעצם לתת לנו הערכה לגבי גיל של סלעים. So radioactivity was discovered in the around 1896, I think it was. Within less than 10 years, it was understood that this could be used to date rocks, this method. אז כל נושא הרדיואקטיביות התגלה בערך ב-1896, כלומר תוך פחות מ10 שנים כבר עשו את החיבור הזה לנושא של תיארוך של סלעים. An early determination of the uranium half-life and measured amounts of lead in some of the first rocks analyzed, it was soon accepted throughout the academic world with a high degree of confidence that the Earth was more than 1 billion years old. תראינו שזה משפטים שאני לא יכול לתרגם לי לעצור, נכון? אני אוהב את זה כסתם. אז בעצם נעשתה קביעה מאוד מוקדמת של זמן מחצית החיים של אורניום, ובעצם התהליך הפיכה שלו לעופרת, וכל זה נעשה בניתוח של סלעים. ומהר מאוד התקבלה הסכמה בעולם האקדמי, עם רמת ביטחון מאוד גבוהה, שגיל כדור הארץ הוא בעצם בין מיליארדי שנים. יותר ממיליארד שנה. For uniformitarians in general and atheists in particular, it was a time for jubilation. אז לכל מי שהאמין בעיקרון האחידות, וספציפית לאתאיסטים, זה היה שמחה גדולה. For them, the radioisotope data established beyond any serious doubt that the Earth was billions of years old. מבחינתם, שיטות התיארוך הרדיומטריות הוכיחו מעבר לכל ספק שכדור הארץ הוא בין מיליארדי שנים. And also that evolution had to be true and that the Bible was no more than a myth. ולכן שאבולוציה אמורה להיות נכונה, ושהתנ"ך הוא בסך הכל מיתוס. And as I said, that this acceptance of this has had devastating consequences to biblical faith in Europe and also in North America. ולכן קבלה של הרעיונות האלה הביאה בעצם לתוצאות הרסניות באמונה, גם באירופה והאמת גם בצפון אמריקה. So let's define some terms. Just what is a radioisotope? אז מה זה רדיו איזוטופ או איזוטופ רדיואקטיבי? Well, this shows how a 239 plutonium-239 can emit an alpha particle and be converted to uranium-235. אז אנחנו רואים שפלוטוניום 239 פולט חלקיקי אלפא והופך להיות חלקיק אלפא והופך להיות לאורניום 238. Okay. So certain elements are unstable and can emit particles and be converted into another element.
יש לנו בעצם יסוד שהוא לא יציב. היסוד הזה פולט חלקיקים, ובאחד שהוא פולט חלקיקים הוא הופך להיות יסוד אחר. And so the rate, even though an individual atom you cannot predict when it will decay, you can look at statistics and determine how fast a larger number of atoms will decay. אז אין לנו יכולת לדעת תוך כמה זמן ידעך אטום גודל, אבל באופן סטטיסטי, כשאנחנו מסתכלים על הרבה אטומים, אנחנו יודעים מה הקצב שהקבוצה כולה תדעך בו. And if there's a number known as the half-life, and after one half-life, you have one half of the original number of atoms approximately remaining. So after two half-lives, you have half as many as you had here, and so on. אז יש לנו מושג שנקרא זמן מחצית חיים. זמן מחצית חיים הוא זמן שלאחריו רק חצי מכמות האטומים יישארו בצורה המקורית שלהם וחצי יעברו לצורה החדשה. במקרה הזה יש לנו 3 ימים, אז אחרי 3 ימים יש רק חצי מהכמות המקורית. ואחרי עוד 3 ימים יש לנו רק רבע מהכמות המקורית. So that's the meaning of this word half-life. Okay? זו המשמעות של המושג זמן מחצית חיים. Because radioisotope dating represented such a formidable and unanswered challenge to biblical authority, in 1997 the Institute for Creation Research launched an initiative. אז בגלל האיום שהתיאוריה הזאת שתיארוך רדיואקטיבי מהווה, והוא מעלה שאלות שקשה מאוד לענות עליהן, אז בשנת 1997, Institute of Creation Research, שזה מכון מחקר הבריאה, החליט לפתוח ביוזמה. This initiative was to identify the fundamental errors in radioisotope dating methods. והמטרה שלו הייתה לזהות את הטעויות המהותיות והעקרוניות שיש בשיטות התיארוך הרדיומטריות. And to account for this huge difference between the biblical age of the earth and the accepted radioisotope age of the earth. ובעצם להתמודד עם הכביכול עימות הזה בין הגיל של כדור הארץ לפי התנ"ך לבין הגיל לפי התיארוך הרדיומטרי. So, mainly Larry Vardaman, who was with the Institute for Creation Research, recruited 6 other PhD scientists to work on this project. 6. אז הבחור הזה, שעבד במכון חקר הבריאה, גייס 6 דוקטורים נוספים שהצטרפו עליו למחקר הזה. And so it's these 7 people in the front 2 rows that were part of this team. שזה 7 אנשים שעומדים בשתי השורות הקדמיות שהיו חלק מהצוות הזה. So it included me. It included Dr. Russ Humphreys, who's also on our tour. אז זה כלל אותי, זה כלל את רוס המפריז, שהוא גם משתתף פה בסיור בארץ. And I'm a geophysicist. Russ is a physicist. This is Andrew Snelling, he's a geologist. One second. Steve Austin, a geologist. Don DeYoung, he was a physicist. And Gene Chafin, also a physicist. Okay, I want to know what was everyone, okay? אבל יש לנו פה 2 גיאולוגים, 2 פיזיקאים ו2 גיאופיזיקאים. So, when we started, our first meeting together, we had a devotional to begin our time. אז בפגישה הראשונה שלנו בעצם קראנו קטע מהתנ"ך בשביל הזמן שלנו יחד. And the section of scripture that was selected for our devotional time was the account of David and Goliath. והקטע שבחרנו היה הקטע לגבי דוד וגוליית. And so we saw ourselves like David facing a serious challenge. וכמו דוד מצאנו את עצמנו עומדים בפני אתגר ענקי. And we realized very keenly how desperately we needed God's help if we were going to slay the giant. והבנו שאנחנו ממש זקוקים לאלוהים כדי להתמודד עם ענק שכזה. So
we acknowledged in prayer, we acknowledged that to God and looked to Him, asked Him for His guidance and help in this project. והבאנו את הנושא הזה בתפילה לפני אלוהים וביקשנו את העזרה וההדרכה שלו בפרויקט הזה. And this project lasted for 7 years, and we raised about $1.2 million for research. Most of it was in analyzing rocks and doing laboratory analysis on rocks for their radioisotope content. אז בעצם הפרויקט נמשך 7 שנים, גייסנו עבורו $1.2 מיליון, כאשר רוב הסכום בעצם שימש לתיארוך לניתוח של סלעים, לניתוח רדיומטרי של סלעים במעבדות שונות. We had several different projects. Each of us headed up a different research project. היו לנו כמה פרויקטים, כל אחד מאיתנו הוביל פרויקט מחקר אחר. I'm only going to discuss 2 of those projects today. והיום אני אספר לכם רק על 2 מהפרויקטים האלו. I'm going to discuss our work with carbon 14. היום נדבר על עבודה עם פחמן 14. And I'm going to discuss how the small crystals of zircon, how they retain, how it's possible for them to retain so much of the helium produced by uranium decay. אנחנו נדבר על זה, איך שהגבישים הקטנטנים של זירקון יכולים להכיל כל כך הרבה תוצרי אורניום שהם בעצם הליום. I'm going to start with carbon 14 here. אז אנחנו נתחיל עם פחמן 14 עכשיו. So I'm saying that whereas a lot of people think that C14 has proved that the Earth is very old, I would say now we can say with relief that carbon 14 is now our friend. אז הרבה אנשים חושבים שפחמן 14 בעצם מציב בעיה לגבי גיל כדור הארץ, ומה שאני רוצה להגיד שעכשיו אפשר הפוך, אפשר להגיד שפחמן 14 הוא דווקא חבר שלנו. Our rate team confirmed that carbon 14 is present in coal at levels far above the detection limit of modern C14 methods. הדבר הראשון שהפרויקט עשה, הפרויקט המחקר, זה בעצם להראות שפחמן 14 נמצא בפחם ברמות הרבה יותר גבוהות מהשיטות הקיימות של גילוי שלו. And I'll explain in a moment why that is such a surprising result. אני אסביר למה זו דווקא מסקנה מפתיעה. So one reason it's surprising is that according to the standard uniformitarian time scale, the part of the rock record where the coal samples were taken are in the range of tens to hundreds of millions of years. וזה הפתעה מפני שהשיטה הרגילה שלפי עקרון האחידות של הדגימות אומרת שהגיל של הסלעים הוא נע בין עשרות למאות מיליוני שנים. And this is such a huge discrepancy because C14 is undetectable by using any kind of human technology if something is more than 100,000 years old. וזה כשלעצמו סתירה, מפני שבכל השיטות הקיימות של גילוי פחמן 14 לא יכול להיות שיהיה פחמן 14 מעל 100,000 שנה. זה לא ניתן לגילוי. So how old is coal? Well, if you take this carbon 14 results at face value, it indicates that coal is only thousands of years old, not hundreds of millions. אז הוא שואל בין כמה הפחם הזה שבתמונה. תיארוך לפי פחמן 14 בעצם מראה לנו שהוא רק בין כמה אלפי שנים, ולא כמה מאות מיליוני שנים. Actually reports that organic samples from every portion of the fossil record contain significant and repeatable levels of C14 has been buried in the peer-reviewed carbon-14 literature for more than 20 years.
בעצם הדיווחים על זה שדוגמאות אורגניות, חיות, מכל חלקי המאובן, יכילו רמות מספקות של פחמן 14, זה משהו שנפסק בביקורת העמיתים כבר לפני יותר מ-20 שנה בספרות המקצועית. So this has been a trade secret that very few people outside the C14 community knew about. וזה מין סוד מסחרי כזה שמעט מאוד אנשים מחוץ לקהילייה שעוסקת בפחמן 14 יודעים אותו. But it's very well documented. Many dozens of papers very clearly document this reality in the peer review, standard peer review scientific literature. אבל זה משהו שהוא מתועד בהרבה מאוד עמודים וכל מיני מאמרי ביקורת אמיתיים בספרות המקצועית. And in the literature they refer to this as in situ contamination and basically ignored. ובעצם האמת הזאת שהתגלתה, מתעלמים ממנה כאילו שהיא לא קיימת. So the rate team, our team, obtained 10 samples, our own coal samples from the U.S. Department of Energy coal repository, and had these analyzed by one of the best C14 laboratories in the world. אז מה שהם עשו, הם בעצם השיגו 10 דוגמיות של פחם שהגיעו ממחלקת האנרגיה והפחם של ממשלת ארצות הברית, והם שלחו אותם לבדיקה במעבדות הפחמן 14 הכי טובות בעולם. The ages for the samples had the uniformitarian agents ranged from about 40 and 315 million years. אז הזמן של התארוך בשיטה המקובלת, השיטה של עקרון האחידות של אותן דוגמיות, הוא נע בין 40 ל-315 מיליון שנה. And this coal were from the major coal-producing deposits in the United States. וזה ממש דוגמאות פחם שנלקחו ממאגרי פחם פעילים שקוראים בהם פחם בארצות הברית. So these are the results that we got for the analysis of these 10 samples. אז זה תוצאות של הניתוח שעשינו של אותם 10 דוגמיות של פחם. So these was the location, the states where the coal samples were obtained. אז זהו המדינה בארצות הברית שממנה הגיעה הדוגמית. And this is the geological interval where this coal occurs. Basically, these are about 40 million years old, roughly 100 million years old, roughly 300 million years old, according to uniformitarian data. עכשיו, אלה השכבות שבהן נמצאו אותן דוגמיות. הראשונות הן דוגמיות בנות משכבות כביכול בנות 40 מיליון שנה, באמצע זה שכבות של 100 מיליון שנה, ולמטה זה שכבות של בערך 300 מיליון שנה, לפי עקרון האחידות. So these are the carbon-14 dates for this coal. All of them clusters are somewhere between 45 and 57,000 years. אבל אלה התוצאות של הבדיקות פחמן 14 שאנחנו ביצענו. כל הדוגמאות נעות בין 44,500 שנה לבין 57,000 שנה. And the average was very close to 50,000 years. והממוצע הוא כמעט 50,000 שנה עגול. And this essentially duplicated and confirmed what was already well established in the standard C14 literature. וזה אימת דברים שכבר היו ידועים בספרות המקצועית בנושא של פחמן 14. So this really added nothing new. This was already well documented in the literature. אז זה בעצם שום דבר, אין פה שום דבר חדש, זה דברים שהיו מתועדים בספרות קיימת כבר. But we felt it important for us to do it ourselves and just to check it and confirm it. אבל אנחנו חשבנו שזה חשוב שבעצמנו נעשה את הבדיקה ונאמת שזה באמת ככה. And this is just a histogram showing the distribution of ages. They're clustered around 50,000 years. אז זה גרף שמציג את החלוקה, התפלגות של הממצאים שלנו, וכמו שאתם רואים, הממוצע הוא קרוב מאוד ל-50,000 שנה. So
And our samples spanned a fairly large fraction of the fossil record. עכשיו, הדוגמיות שלנו הן בעצם מטווח די רחוק, די רחב של מאובנים שחייבים. Now from 40 million to 300 million years. בין 40 מיליון ל-315 מיליון שנה. So statistically, we saw no difference in the C14 levels from the youngest to the oldest samples. אבל בעצם מצאנו שאין הבדל כמעט בכלל בין אותה שכבה הצעירה ביותר לשכבה הזקנה ביותר. There was no statistical difference between the Eocene coal and the Carboniferous coal. בעצם אין הבדל בין השכבות, אני לא אגיד לכם את השמות כי גם ככה אף אחד לא מבין, בין השכבה הכי צעירה לשכבה הכי זקנה. And it suggests that the plants that was contained in this coal all grew on the earth at the same time and not so long ago. ובעצם המסקנה שאנחנו מגיעים אליה זה שהצמחים שמהם נוצרו אותם פחמים הם כולם גדלו על האדמה בערך באותו זמן ושהזמן הזה לא היה כל כך מזמן. So why is finding these levels of C14 such an important finding? ולמה זה כל כך חשוב שמצאנו את אותו פחמן 14? למה זה נמצא כל כך חשוב? It is because that C14 simply does not last very long. זה בגלל שפחמן 14 לא נשאר במשך זמן ארוך. We already saw this, so we're going to the half-life. We're going to talk about the half-life of carbon-14. It's only about 5,700 years. אנחנו מדברים פה על זמן מחצית חיים של פחמן 14, הזמן הזה הוא בערך 57 שנה. And so, what is the half-time? 5,730 years. סליחה, 5,700 שנה, תודה. So this shows for different numbers of half-lives how many years that implies, and how much remains. What if you start with 100%? How much remains after one half-life? Well, after 5,730 years, you only have half remaining. After 5 half-lives, only 3% remain. אז פה זה בעצם הטבלה שמראה את המחזורים של זמן מחצית החיים. אחרי זמן מחצית חיים אחד יש לנו חצי מהכמות המקורית. אחרי 5 מחזורים יש לנו רק 0.03 מהכמות המקורית. After 10 half-lives or 57,000 years, you only have 0.1% left. אחרי 10 מחזורים של זמן מחצית חיים, או בעצם 57,300,000 שנה, אנחנו רואים שיש לנו רק 0.1% מהכמות המקורית. And after 114,000 years or 20 half-lives, you only have 1 million left of what you started with. ואחרי 20 מחזורים או 114,600 שנה, יש לנו רק מיליונית מהכמות המקורית. And so after 175 half-lives or 1 million years, you only have 2 times 10 to the minus 53 as a fraction of how much you started with. אז אחרי 175 מחזורים, או בעצם מיליון שנה, הכמות שנשאר איתה היא 2 כפול 10 בחזקת מינוס 53, שזה המספר עם הרבה אפסים שאתם רואים אחר כך גם. Now, this is an extremely tiny number. Let's consider if we had a quantity of C14 equal to the mass of the Earth, that would correspond to 3 times 10 to the 50th atoms of C14. I don't think I got it. בכמות של כדור הארץ. כן, אני לא הבנתי, אבל לא משווה למה. הוא רוצה לעשות דבר כן. בבקשה. Okay, you go on and then... All right. So if you started with a mass of C14 equal to the mass of the Earth and waited 1 million years with the half-life of 5,730 years, you would not expect
even one C14 atom to remain after 1 million years. בעצם מה שאומר זה ככה, אם התחלנו את המדידה שלנו עם כמות של פחמן 14 בגודל של כל כדור הארץ, נגיד שכל כדור הארץ היה פחמן 14 וחיכינו 100 מיליון? 1 מיליון. ואם חיכינו מיליון שנה, כמות הפחמן 14 שתימצא תהיה כל כך קטנה שהיא פחות מאטום אחד בודד. זאת אומרת, לא יהיה פחמן 14 בכלל. So finding C14 in anything a million years old or older, unless it somehow has been contaminated with modern carbon, is impossible. אז בעצם אין שום דרך לזהות, למצוא פחמן 14 במשהו שהוא בין מיליוני שנים. האפשרות דרך אגב זה אם הוא יזדהם עם איזשהו פחמן מודרני יותר. ואם לא, אין שום סיכוי שדבר כזה קורה. So why did our samples give C14 ages of about 50,000 years when the Bible indicates creation took place only about 6,000 years ago? אז עכשיו השאלה, למה הדוגמיות שלנו מראות שהפחמן 14 נותן גיל של בערך 50,000 שנה, והתנ"ך אומר שהבריאה התרחשה לפני בערך 6,000 שנה. The most likely reason is that the C14 level in the atmosphere before the flood, when these plants grew, was different, and in other words, much lower than it is today. והסבר אפשרי לזה היא שהרמות של פחמן 14 באטמוספירה לפני המבול. כלומר, בתקופה שאותם צמחים גדלו, הייתה שונה ונמוכה יותר מאשר היום. And so this basically explains a little more about how C14 works. זה הסבר קצת יותר מפורט איך עובד פחמן 14. The plants and the animals that eat them acquire C14, a ratio of C14 to regular carbon that's contained in the atmosphere that the plants take in to grow. הצמחים קולטים מהאטמוספירה יחס מסוים בין פחמן 14 לפחמן 12 שזה פחמן רגיל, ובאותה מידה גם החיות שאוכלות את אותם הצמחים קולטות את אותו היחס. So when an animal dies, when a plant or animal dies, it no longer takes in any new C14. אז כשהחיה או הצמח מתים, הוא מפסיק לקלוט פחמן 14 מהאוויר, מהאטמוספירה. And the radioactive C14 atoms in its remains progressively decay to stable nitrogen 14. So C14 decays into nitrogen 14. So the C14 that's in the animal when it dies progressively disappears, converts to nitrogen 14 as time goes by. אז התהליך שמתחיל ברגע שהחיה מתה, זה שאותו פחמן 14 שנמצא בתוך הגוף שלה, מתחיל דעיכה רדיואקטיבית. הדעיכה הזאת היא מסתיימת בחנקן 14. So while the animal or plant or animal is alive, it has very close to the level of C14 that exists in the atmosphere while that animal is alive or plant. כלומר, בכל הזמן שהיצור או הצמח עדיין בחיים, הרמה של היחס שיש לו בגוף בין פחמן 12 לפחמן 14 היא זהה לזאת שיש בחוץ, כי הוא נושם את האוויר מבחוץ. But when that plant or animal dies, the C14 begins to decrease in its remains, and after one half-life, it has only half as much as when it died. After two half-lives, it only has a fourth, and so on. אבל כשהיצור מת, הרמה של הפחמן 14 מתחילה לרדת, לדעוך. ואחרי זמן מחצית חיים אחד, יש לו רק חצי מהכמות שהייתה לפני כן באוויר. ואחרי זמן מחצית חיים שני, יש לו רק רבע מהכמות המקורית. But this method, for it to work, you need to know what that level of C14 in the atmosphere was when that animal was alive. אבל בשביל שכל זה יעבוד וייתן לנו תיארוך, אנחנו צריכים לדעת מה הייתה הרמה המקורית באטמוספירה בזמן שאותו יצור היה חי. So we believe there's reason to believe that the level of C14 in the atmosphere before the flood was probably about a factor of 100 lower than it is today.
ויש לנו בעצם סיבות להניח שהרמה של פחמן 14 באוויר לפני תקופת המבול הייתה בערך פי 100 יותר נמוכה. Okay, so this is, sorry it's taking so much time here, but basically, there's because of so much coal in the record, so much oil, there's evidence that there were many more plants and animals together on the earth before the flood. It means there's much more regular carbon in the biosphere in the pre-flood world. אז בעצם בגלל שיש לנו כל כך ראיות לכל כך הרבה צמחים וחיות שחיו ביחד בכדור הארץ לפני תקופת המבול, זה כנראה אומר שהיה הרבה יותר פחמן 12, פחמן רגיל ביוספירה, באטמוספירה, בתקופה שלפני המבול. And this would make the atmospheric C14, the C12 ratio at least 100 times smaller in the pre-flood world than it is today. ובגלל שהיו יותר בעלי חיים וצמחים, זה אומר שהיחס בין הפחמן 14 לפחמן 12 היה לפחות פי 100 קטן יותר מאשר היחס היום. When we take this into account, we conclude that the C14 levels we now detect in coal and other fossils indicate that these organisms lived only about 5,000 instead of 50,000 years ago. If this is approximately true, that's what we expect. אז אם זה נכון, ההנחה שלנו, שהיחס היה פי 100 פחות, אז זה אומר שבעלי חיים שהגיל שלהם הוא 5,000 שנה, נמצאים, לא בעלי חיים, הגיל האמיתי שלהם הוא 5,000 שנה, כי זה מחולק פי 100, אוקיי? So in summary, C14 levels we measure in coal today argue powerfully that the trees which transformed in the coal lived thousands, not tens of thousands or hundreds of, I'm sorry, not tens or hundreds of millions of years ago. אז בעצם לסיכום, מה שאנחנו מבינים שהמדידות של הפחמים שאנחנו עושים היום, הפחמים האלה נוצרו מעצים לפני כמה אלפי שנים ולא עשרות או מאות מיליוני שנים. But so that was C14, but the really big issue here in this bigger picture is why do these other radioisotope methods give such vast ages when applied to the Earth's rocks, but give ages on the order of tens and hundreds, in some cases billions of years. So that was the main issue that we were addressing, and this next project will talk about that. אבל כל הנושא של הפחמן 14 הוא רק חלק מבעיה מרכזית יותר גדולה, וזה איך זה ששאר שיטות התיארוך הרדיומטריות מצביעות על טווח גיל כל כך רחב של סלעים, בין עשרות או מאות מיליוני שנים או אפילו מיליארדי שנים. וזה הפרויקט הבא שעשינו שעוסק בנושא הזה. Now our approach on this was to face up to the reality that most of the Earth's rocks actually contain millions to billions of years worth of nuclear decay products, not merely a few thousands of years worth. אז בעצם היינו צריכים להתמודד, הצוות מחקר היה צריך להתמודד עם העניין הזה שהגיל של סלעים הוא כביכול בין מאות מיליוני שנים או אפילו מיליוני שנים, ועשינו את זה דרך הנושא של החלקיקים האטומיים שנמצאים בתוכם. ובעצם כשכמות החלקיקים תצביע על העולם בין אלפי שנים. So זה complicated one. Okay. So our הוא יסביר עכשיו יותר, זה יותר ברור. So our objective was to try to understand why such high levels of nuclear decay products exist, given that according to the Bible, the history of the world since creation spans only a few thousand years. אז השאלה היא בעצם, שהתמודדנו איתה, היא למה יש תוצרי דעיכה גרעינית שכאלה, כשבעצם לפי התנ"ך, ההיסטוריה של העולם היא רק בת כמה אלפי שנים. So there are three main assumptions that radioisotopes methods are based upon. These are assumptions that are made. And יש בעצם 3 הנחות עבודה בבסיס של כל השיטות תיארוך הרדיומטריות.
This first assumption is that the rock sample has remained a closed system since the rock cooled from a molten state. We're talking about igneous rocks. So we only date using these methods igneous and in some cases metamorphic rocks, but crystalline rocks. And we're measuring, we're assuming that the rock has been a closed system. I'll explain that in a moment, what that means. אני צריך שתתן קצת זיכרון לטווח קצר כזה. בעצם מה שהוא אומר, ההנחה הראשונית היא כזאת, שסלעים מהסוג הספציפי שהם חוקרים, נשארו כמערכת סגורה, תכף אסביר מה זה אומר מערכת סגורה, במשך הזמן, מאז שהם נוצרו, מאז שהם היו נוזל מותח והם התקשו להיות צלע, מאז ועד היום הם נשארו כמערכת סגורה. In other words, what this means is that the parent unstable element, like uranium, has not been, there's not been any loss of uranium from water going through the crystal, or new uranium added through perhaps water going through the crystal. מה שזה אומר, מערכת סגורה זה דבר פשוט. אם יש לנו סלע ויש פה כמות מסוימת של אורניום, האורניום הזה לא יצא החוצה, למשל הוא לא נשטף החוצה על ידי מים, אבל גם לא נוסף אורניום חדש, למשל גם על ידי זרימה של מים. זה המשמעות של מערכת סגורה. And similarly, that the products into which uranium decays have not been lost or gained during the history of the rock. וגם אותם תוצרים של הדעיכה של האורניום, מה שקורה אחרי התהליך, גם הם נשארו אותו דבר, לא יותר ולא פחות. The second assumption is that somehow the initial amounts of the decay products, the daughter products, can be accurately known somehow. ההנחה השנייה היא שהכמויות המקוריות של תוצרי הפירוק הם משהו שאנחנו יכולים לדעת אותו. Okay. For example, there are some minerals where you get a good assumption is that those minerals started off with no lead from uranium. So that's one example where you can have a reasonably high level of confidence that you know what that initial level was. למשל, יש לנו מנחים מסוימים שהם לא כוללים בכלל עופרת. עופרת היא תוצר פירוק של אורניום. אם נשארתם עד עכשיו, רואים אתם ממש... אז בגלל שיש לנו מינרלים שאין בהם בכלל עופרת, זה אומר שזו הכמות המקורית שהייתה. And the third assumption is that the nuclear decay rates, the rates at which an unstable element decays, in other words, its half-life, has remained unchanged throughout the history of the Earth. והנחת עבודה השלישית היא שקצב הדעיכה, אותו זמן מחצית חיים של החומר, נשאר קבוע, והוא לא השתנה במשך כל ההיסטוריה של כדור הארץ. Okay, the validity of these first two assumptions for a given rock can be checked by applying what is called the isochron approach. Now, I'm not going to try to explain that, but I'm saying that standard radioisotope dating generally uses the isochron approach so that the laboratory can determine while it's doing the analysis whether or not those first two assumptions likely have been satisfied. I'm sorry for saying. Okay. בעצם מה שאומר שאפשר לאמת את שתי השיטות הראשונות, את שתי ההנחות עבודה הראשוניות לגבי סלע ספציפי באמצעות שיטה שקוראים לה איזוכרון, ומה שאומר שכששולחים סלע כזה למעבדה מבצעים את הבדיקות כדי לוודא ששני הדברים הראשונים אכן קרו, ורק אז ממשיכים בקביעה לפי השיטה השלישית. אז שתי הנחות העבודה הראשונות האלה בעצם הן כנראה נכונות. But how can this third assumption be tested? Namely, that nuclear decay rates have remained constant throughout the history of the Earth. אבל בעצם איך אפשר לבדוק את השיטה השלישית? השיטות הראשונות אומרות יש כמות כזו או אחרת. אפשר לבדוק את זה, אבל השיטה השלישית אומרת יש קצב מסוים. איך אפשר לבדוק שהקצב נשאר קבוע במשך כל ההיסטוריה? So this great project that I'm about to describe, we tested that assumption. That was the assumption that we examined and tested. אז בעצם בפרויקט המחקר שעשיתי ואני עומד לספר לכם עליו, זו הייתה בדיוק אותה הנחה שבדקנו אותה.
And so it was what I consider a breakthrough discovery וזו בעצם הייתה תגלית פורצת דרך, that nuclear decay rates have not been constant in the past. שהקצב של הדעיכה הגרעינית לא היה קבוע בעבר. But instead have been dramatically higher at certain points in the Earth's past. ולא רק זה שהוא לא היה קבוע, אלא בעצם היה גבוה בהרבה הרבה יותר בתקופות זמן מסוימות בהיסטוריה. So just what sort of measurements demonstrate this? אז איזה בדיוק מדידות מדגימות את הרעיון הזה? Actually, we had more than one project that addressed this. So this is just one results from one approach. היו כמה פרויקטים שעסקו בשאלה הזאת, ומה שאני אראה לכם עכשיו, זה תוצאות של פרויקט אחד שהתעסק עם הנושא הזה. So to summarize those results, we found that the measured levels of helium that is retained in zircons implies that 1.5 billion years worth of uranium decay to lead at present measured rates has occurred within the last 6,000 years. אוקיי, אז מה שזה בעצם אומר לנו, וזו מסקנה מאוד חשובה, זה שאחוז של הליום שמצאו בשרי זירקון, שאמורים להיות בני 1.5 מיליארד שנה, הם בעצם מקבילים לערכים של התפרקות של אורניום לעופרת, לפי הקצב הנוכחי של 6,000 שנה. So let me define some terms. First, we need to define what a zircon is, and then we need to understand where helium comes from and what it means for helium to be retained. So I'll try to explain that. אז כדי להסביר לכם את זה, קודם כל נדבר על מה זה זירקון, ואז מה זה הליום, ואיך הוא נוצר, ואיך אפשר בכלל לשמר אותו. So this is a photo from the microscope of some zircon crystals. Some of the ones we actually measured. Zircon is a crystal, zirconium silicate, and they occur in granite. Relatively common, but only a tiny fraction of the total volume. But they're relatively common in granite. אז גבישי זירקון זה בעצם חומר שנפוץ בתוך סלעי גרנית, הוא בדרך כלל באחוז קטן, אבל הוא נפוץ מאוד, והתמונה פה זו תמונה של מיקרוסקופ של החומר הזה, שהם צילמו בפרויקט מחקר. First we need to try to understand that why there is uranium, why there could be uranium in a crystal of zircon. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים להבין, למה שיהיה אורניום בגביש של זירקון, בקריסטל. It turns out that uranium atoms substitute readily and replace zirconium atoms in the crystal. אנחנו בעצם מגלים שהאטומים של אורניום מחליפים באופן מיידי אטומים של זירקוניום בגביש. And that's because the size of the zirconium atom is similar to the size of the uranium atom. So the uranium atom can substitute for the zirconium atom in the crystalline structure of zircon. והסיבה לזה שהגודל של גביש של אטום האורניום הוא דומה לגודל של אטום הזירקוניום, ולכן האורניום יכול להיות במקום הזירקוניום באותו מבנה גבישי. And so there can be a small amount of uranium. There's almost always a small amount of uranium in zircon crystals, up to about 1% of the zirconium atoms can be replaced by uranium. Usually it's much less than this. Maybe a tenth this much is common. ולכן זה די נפוץ שיש איזשהו אחוז מסוים, אחוז קטן מאוד, פחות מאחד, אבל אחוז קיים של אורניום בתוך הזירקון, במקום זירקוניום. Okay. Another aspect is that zircons, when you have a magma, a melted rock magma, when that cools and begins to form crystals, the zircon crystals that form strongly exclude lead. אז מה שקורה
כשהגביש נוצר, כשאותה מגמה, הסלע הנוזלי, מתקרב ומתקשר, הזירקוניום הוא לא אוהב את העופרת, אז הוא בעצם דוחה את העופרת החוצה. Another fact about zircons is that they have a very high melting temperature and are mechanically extremely hard. ועוד דבר לגבי זירקונים, אותם סלעים, זה שהטמפרטורת ההתכה שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, וגם שבאופן מכני הם חזקים, קשים ביותר. And they serve as almost like time capsules, very hard to, almost impossible to contaminate, and are very resistant to physical destruction. אז מה שבעצם כל זה אומר לנו שהזירקון הוא משמש בתור מין קפסולת זמן. הוא עמיד לזיהומים והוא עמיד פיזית, אז הוא נשמר במשך הרבה זמן ומראה לנו מה היה פעם. Okay, I think it's time to take our break, right? And so I had hoped to finish this before the break, but we'll just pick up after the break if that's okay, and we'll have a little something to eat. And if some of you want to ask me questions, but the point is I'll just summarize that we looked at some zircons from a test well drilled in New Mexico, drilled 4 kilometers into the earth. We measured zircons from this hole. This is approximately, in the southwestern part of the U.S., New Mexico. And the amount of helium in these zircons strongly implies that the zircons are only about 6,000 years old. So I'll explain what the measurements were for us to reach that conclusion. So, אז בקיצור, המסקנה הגדולה היא, עשינו מחקר על סלעי זירקון שהגיעו מבאר, אני חושב של נפט, בניו מקסיקו בדרום ארצות הברית, ועשינו עליהם את המדידות האלה, והמדידות האלה בעצם הראו 6,000 שנה, שהם בני 6,000 שנה. Okay, so hopefully you will come back and you'll hear the rest of the story. אז כשתחזרו אחרי הפסקה, תבינו למה ותשמעו את ההמשך ואת כל הנתונים של המדידות שלנו. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,